Welkom bij deze allereerste editie van Blikverruimers. Mijn naam is Femke Wijbenga, ik ben vandaag jullie host. Ik ben hier niet alleen, want in de chat bij jullie zit Wiesje Procé. En als jullie gedurende de sessie vragen hebben, kunnen jullie ze stellen in de chat aan Wiesje. En dan zorgt zij ervoor dat we ze straks doorzetten aan de sprekers. We hebben vandaag 3 sprekers en we gaan het hebben over het thema open badges. En eigenlijk wil ik jullie eerst even aan het werk zetten. Jullie mogen even je mobieltje pakken. En dan is mijn vraag aan jullie, wat denk je eigenlijk aan bij open badges? Wat komt het eerste in je op? Dus waar denk je aan bij open badges? Ik zie al leren voorbij komen. Ondertussen vraag ik mijn collega Jeroen de Boer erbij. Jeroen is adviseur innovatie bij Vers. En ja, ik wil je eigenlijk wel vragen, wat is open badges? En herken je in de antwoorden die voorbij komen? Nou, er zijn inderdaad een aantal termen die je vaak hoort in relatie tot open badges. Bewijs van vaardigheden bijvoorbeeld. Leven lang leren. Gepersonaliseerd leren. Informeel leren. Empowerment, dat is ook een hele mooie. Soft skills, ook een mooie. Open badges is eigenlijk je moet een open badge zien als een afbeelding, een digitale afbeelding. Ja, dus stel je voor, je hebt een foto op je computer staan. En als je met je rechtermuisknop op zo'n foto klikt, zie je allerlei informatie over die foto. Hè? Dus de camera waar die mee geschoten is, de datum, de locatie, soms ook de maker. Ja. Nou, zo moet je een open badge ook zien. Hè? Dus inderdaad, een badge is een bewijs van een leerervaring. Ja. Maar dus in de metadata van die badge staat beschreven wat die leerervaring is. Ook door degene die die beschrijving heeft gemaakt. Hè, dus degene die de badge heeft samengesteld om over te dragen aan iemand anders. Dat is dus controleerbare informatie. Ja. En natuurlijk het mooie van een digitaal document is dat je het ook heel gemakkelijk kunt delen. Dat je het kunt hergebruiken. Dus dat is een open badge. En ja, in het kader van leven lang leren of leven lang ontwikkelen, denken wij dat het een hele goede, mooie manier is om te kijken hoe we dat kunnen inzetten. Om leerervaringen die mensen opdoen in bibliotheken, om die aantoonbaar te maken. Ja. En vandaag hebben we 2 sprekers. En de eerste zometeen is Doug. Jij kent Doug al een tijdje. Kun je wat meer vertellen over hoe jullie elkaar hebben leren kennen? Wat hij zo meteen gaat vertellen? Ja, vanuit Vers hebben we een aantal jaar geleden een week lang met Doug Belshaw gewerkt. Ja. Ook rondom open badges, maar toen ook specifiek in relatie tot digitale geletterdheid. Dat is ook een thema waar je heel goed badges aan kunt koppelen. Destijds hadden we allerlei ambities, maar zoals het gaat, sommige ambities kun je niet op dat moment waarmaken. Maar die gedachte om te onderzoeken van hoe kunnen we nou badges gebruiken vanuit bibliotheken, die is altijd blijven hangen. En wat je nu ziet in bibliotheken is dat we heel mooi die 3 maatschappelijke opgaven hebben als gezamenlijk netwerk. Waarvan leven lang ontwikkelen, maatschappelijke opgave nummer 3, natuurlijk een heel mooi thema is om weer te hangen aan badges. Dus dat maakte bij ons dat we als Vers samen met het Fries Bibliothekennetwerk hebben gezegd van badges, daar willen we pilots rondom gaan draaien, juist om invulling te geven aan leven lang ontwikkelen en daarmee eigenlijk ook aan digitaal burgerschap. Ja. Mooi. Nou, ik ben benieuwd wat Doc ons daar nog meer over gaat vertellen. En bedankt. En ik denk dat het tijd is dat we hem hier gaan uitnodigen. Doug Belshaw komt, zoals je misschien al had verwacht, niet uit Hudde-Griep, maar uit Engeland. Dus we gaan zo meteen even over op het Engels. Tot zometeen. Okay, good morning everybody. This is a great hybrid setup here. We've got you on the Zoom link. If you can,
unface mute if I can see you on the screen, even just for a second. Thank you for those who have unface muted so I can see you. Lovely to see your lovely faces this morning and see some of you in different rooms of your house or your office, or one person looks like they're in a supermarket. Excellent. So I'm going to be talking to you this morning about open badges. Jeroen's already explained that I've been over here before and done some work with the library service around open badges. I'm going to give a little bit of a background, and I'm going to also try and speak more slowly than I usually do, because I'm from the northeast of England and I usually speak very quickly. So thank you for the clicker. Let's get started. Switch hands. Here we go. Right then. So I'm going to talk to you about open badges today. It's something I've been excited about for over 11 years now, and I'm going to go through in the next 45 minutes a quick introduction just to explain who I am, who's this person speaking to you, why we need open badges, what they are, how you issue them, credentialing versus recognition, badges as Trojan horses, for those who know their history, how you might get started with open badges, and also just a load of open badges resources. If I go back to the start here, oh, that's gone off the screen now. But if I go back onto here, if you go to bit.ly/FERS badges, you'll get the slides here. And in fact, maybe someone can put that in the chat so everyone has the link to all of the slides. That's going to be important because there's loads of resources at the end of this presentation. So, without further ado, by way of introduction then, this is me in the middle. I'm from We Are Open Co-op. This is a cooperative which I set up 6 years ago with some of my friends and former colleagues. So you've got Laura and John there. Brian, who's as tall as a Dutch person. He's 6'10". And also we've got an intern at the moment. Now this is a co-op I set up 6 years ago to do all kinds of stuff. And most of us are based in the UK, but one person, Laura, and also Anna, our intern, based in Germany. And actually, Laura's going to be driving over to meet me in Amsterdam, and I haven't seen her for 2 years, so that's going to be lovely. Now what we do is around kind of sense making and digital transformation, but we spend a lot of our time talking about open badges, and that's why I'm delighted to be able to talk about that with you today. Northumberland, where I'm from, just like people are proud to be from Leeuwarden and the north of the Netherlands, I'm very proud to be from Northumberland. If you've ever seen the Harry Potter films, then a lot of them are set at Alnwick Castle, which is just up the road from me. And in fact, the next Indiana Jones film is going to be set there as well. So this is me. I have worked for anyone who has an orange logo. So you can see I used to be a history teacher and senior leader in schools. I then worked for JISC in higher education. They're the kind of equivalent of SURF, I guess, so I'm going to be talking about later on. I worked for Mozilla on open badges and also on web literacy. I did my doctoral thesis on digital literacies. Some of you will have heard of Moodle. So I worked for Moodle for 2 years on a decentralized, federated social network to share resources. You can find out more about me at dougbelshaw.com or indeed at weareopen.coop. So, with that out the way, why do we need open badges? What's the need for these things that you've just been explaining? Well, I think there's kind of 3 reasons why we might need to use open badges in society. The first one is that learning happens everywhere. And back 11 years ago, with the very first white paper that Mozilla produced, they talked about this in a lot of detail. So Erin Knight, who was my boss at Mozilla, wrote this white paper and said, look, learning happens everywhere in the world, but we only get recognition and credentialing for that from educational institutions or training providers. What if you could have a system where that learning was recognized everywhere? What about that kind of world? And that's the kind of world which we're potentially in now through open badges that I'm going to be explaining today. Secondly, there's often talk these days about the skills gap. People say there's a massive gap between the skills that we need in industry and in business and actually the skills that people have got. And I'm a little bit skeptical about that. I actually think that maybe it's a credentialing gap. Maybe people have got the skills, but we're not credentialing it properly. We're not linking together the skills that people need and the skills that people have. And then thirdly, and this is just my personal view, I guess, providing recognition at a distance. So this is more important than ever in the current world that we live in during a pandemic. So
I was here last time before the pandemic. There's been a lot of working at home in between. How can we recognize the knowledge, the skills, the dispositions, the talents that we've got when we're sitting behind a computer hundreds of miles away from each other potentially? I'm delighted I'm here today, but I've spent a lot of my time, as is everyone, spending a lot of time at home in front of a computer. So what are open badges? Well, Jeroen's explained some of the basics, and I'll go over that in a moment. But just a quick bit of history, because you might be thinking, well, if I'm going to start doing this, I want to know who's behind it. So let's just talk about that first. Well, Open Badges was invented by the Mozilla Foundation, the people you might recognize from the Firefox web browser, back in 2011. And the Mozilla Foundation is a non-profit. So straight away, you're thinking a global non-profit is behind this. And for 3 years, between 2011 and 2014, Mozilla iterated and developed this standard and built a community around this open source technology. And then in 2015, they spun out this other non-profit to kind of sustain the Open Badges project called the Badge Alliance. And that was for another 3 years between 2015 and 2017. And then when it became mature enough, it was handed over to the IMS Global Learning Consortium, who are now the steward of the Open Badges standard. And so you might recognize, if you do any work in educational technology, you might recognize IMS Global because they look after a whole environment of EdTech certifications and standards. So a good place to kind of have the home of the technical standard around Open Badges. But the thing which has made Open Badges into the success that it is now in 2022 is the community. The people who have come round it, developed it, sustained it, enabled it. And so when I'm talking about organizations and I'm talking about technologies, don't forget that there are people behind this. Thousands and thousands of people who have thought about how this technology can be used in their community and in their organizations. So as Jeroen said, Open Badges are an image with data inside. And the way that I usually describe this is a bit like baking a cake. So I've got an 11-year-old daughter. She loves making cakes. And when I make a cake with her, we put in the sugar and the flour and the eggs. And it would be ridiculous once the cake has been baked to try and get the flour or the sugar or the eggs out of that cake because it's been baked, right? In the same way, when you have a badge and it's been baked or the data's been put into that image, you can't get it back out again. It's been baked into the image, hard-coded into the image. So the things which are in this badge are things like the title, the description, who it was issued to. There's optional things like evidence. There's things like which standard does it align with. All of these things can be, and in some cases should be, put into the badge so that you can see that you've got a verifiable credential. I'll talk more about verifiable credentialing later on. So I'm going to give you some examples of how this might work in practice, because so far this is just kind of a technical idea. I'm going to start in the Netherlands, so Surf Edu Badges. This, and I was talking to Steven this morning, this started with Badger, who I'm going to be talking about as a platform later on. But now there's a custom solution. Surf Edu Badges are a way in which people in the Netherlands can issue badges relating to education or training or staff development or whatever you like that. I have no figures on how many badges have been issued by this platform, but I understand it's quite a lot. Second example would be the Open University in the UK. So this is Open Learn. Anyone can go onto this platform, dive in, start learning about all different kinds of subjects, learning basic English, learning functional skills, learning business skills. All of these kinds of things can be learned on the platform, and you can earn badges for that, which means that you can now prove that you've got these skills and put them on your portfolio and potentially get jobs or opportunities out of them. The third example I would use is IBM. Everyone's heard of IBM. And 2 years ago, IBM announced that they'd issued their 3 millionth badge. Now, this was 2 years ago, just as the pandemic was starting. Now, I haven't got the latest figures from IBM, but it's going to be millions and millions and millions of badges. So this is badges at scale. And in fact, IBM have said that they
they want to issue badges because they don't necessarily just want to hire people who have got 4-year degrees. They want to be able to create badging platforms and for the skills that they need in their business. The fourth example I want to give is my favorite example of a badge or a badge system. So often when people give you examples of badges, they give you technical coding, that kind of stuff, or they give you formal education. The reason I like this one is it's to do with gardening. And not just that, if you look at the way that the badge system's designed, it's kind of like military insignia. So you've got the small little badges for tree and shrub identification and pruning. And then if you earn those badges, they can kind of go up into this larger badge, which then you could display that on your profile. And then that badge is part of a mastery badge. So it's a 3-part badging system. It's a really nice way of doing a badge system. And then the fifth example, slightly emotional here, in that I've given about 200 presentations on badges, and I never before have been able to say that my son, who was 4 when I started doing this work, who's now 15, he is now working towards his first badge. And this is exactly why I got involved in Open Badges, so that my kids could have all of their skills recognized in the community and by their peers and other people. So he's doing a cybersecurity badge as part of a wider program of learning that he's doing. And this is issued by IBM, and it's issued on a platform called Credly. And I'm just mentioning all the badge platforms because there's lots of them, and you should try them all out. So 5 examples of badges there from all different ranges of types of programs and levels and that kind of thing. And the reason that this is really valuable is that we're not trying to replace all of the existing qualifications and certifications that we've already got. We're trying to add to them. It's not either or, it's yes and. So if you look at these 2 diagrams, which I showed you Brian before, Brian Mothers, all of these diagrams are from him, and they're all Creative Commons licensed, so you're very welcome to reuse them under that license. Old school credentials are just big pebbles in the jar, whereas these are the smaller pebbles. These are the kind of the skills that you've got alongside this degree program or diploma or these other things that you've got. And the reason I think that I'm so excited still about badges, even after 11 years of talking about them, is because of these 4 reasons here. So firstly, they're evidence-based. It's not just someone, the word in English is blagging, someone trying to go into an interview and trying to get a job by pretending that they've done stuff. They've got a CV where they've exaggerated things. Badges are evidence-based. So it's not just, I can build a wall, it's, here's a video of me building a wall. It's not just, I'm great at teamwork, but here's me in action doing some teamwork, and here's some recommendations and examples, etc. So first of all, they're evidence-based. The second thing is they're stackable. So we're going to talk later on about pathways. So a badge is valuable in and of itself, but it's also really valuable as part of a pathway. You can stack them together and even stack them from different providers, different library services, different organizations. The third one, and this is really important, is that it's a free and open standard. Anyone can issue a badge for anything. There's no one in the middle saying that you can't do that. That's not allowed. You can issue a badge for anything. And then the fourth one is that badges are transferable. So anyone who's been to university or had a job or whatever will have been in the position where they leave the organization and they no longer have access to their email address. Now that's going to be something which I come back to later on. But with badges, you can take those badges and move them somewhere else. They're portable and transferable. So all of these things together makes badges a really compelling value proposition, I would say. In terms of how it works technically, well, what it starts out with on the left-hand side of this diagram is that you've got any kind of organization. It could be a library, it could be an education provider, it could be an individual, anyone at all, and they issue a badge to the recipient, and that recipient can accept or reject a badge. If you issued me a badge for having, not being able to speak Dutch, then I might reject that badge. But most badges are the kinds of things that you would accept. So once you've accepted that badge, you can keep it private,
But you can also share it in context on a portfolio somewhere. You can store it on your computer. You can store it anywhere. And once you display that badge, people can see it, and then they can track it back to the issuer and verify that it was actually issued to you. So there's a website in which you can do that. This can all happen automatically. But also you can take a badge and you can upload it to this particular website, badgecheck.io, and you can verify that this badge was actually issued to this person. So in this case, I've got the OG, being a badge OG, stands for original gangster, and this badge was issued to Doug at weareopen.coop. So you can verify that someone hasn't just right-clicked and copied the image, that this actually has the metadata that you're expecting. For those who are slightly more technical in the audience, I'm going to go through this. You can put your fingers in your ears if you don't identify as being at all interested in the next version of the badging standards or just don't care about this. Put your fingers in your ears and don't listen. I'm just going to explain this really quickly because inevitably, when I talk about open badges, people start talking about blockchain, which is fine, but blockchain is a boring back-office technology. Anyone can issue a badge. This is the next version of the Open Badges standard. And then instead of issuing it to an email address, you can issue the badge to a decentralized identifier that you control. So this gets around the problem of you no longer having access to the email address in which you were issued the badge for. The badge is issued to a decentralized identity. Other than that, is exactly the same as the system. This word here is going to matter later on for those of you who are paying attention. Verifiable credentials. There's a separate standard which the next version of the Open Badges standard will be in alignment with. Okay, if you've had your fingers in your ears, you can take them out now. We're moving on. Here we go. Why might you want to issue badges? Well, if you're an earner, you might be interested in badges because you can claim badges which demonstrate your skills and accomplishments. You might want to collect badges to prove what you can do, and it might be for a job, it might be, I don't know, to kind of brag within a community, whatever you want to do. It kind of shows your skills and accomplishments. You can share them anywhere, like you said before. If you're an issuer, if you're a library, if you're an organization, you might be interested in issuing open badges because you can break down all of these things that maybe you give a big credential around, or maybe things that you don't recognize at all, and you can recognize that and you can validate it and say this is valuable. You can award these kind of badges for anything at all. The bottom one here, gauging and retaining talent, that is what IBM are doing. They're essentially doing a massive marketing campaign worldwide and finding talent through issuing badges for free learning and then finding all the best talent and taking that into their organization. It's a great way to attract talent. And then if you're a developer, you can use the Open Badges standard. You don't have to ask permission. You can get started, you can issue badges to people, and you can just plug into an existing system. You don't have to start from scratch. So, I'm going to stop for questions in a moment, but just before I do that, how do you issue open badges? Because you might be thinking, this sounds quite interesting. I might like to do this. Well, there's essentially three options here for issuing open badges. The first one, if we imagine, we're going to use the metaphor of a dress, I guess. The first one is bespoke. So you might create your own system from scratch. You might develop your own system by paying a developer or developing it yourself and developing your system in alignment with the Open Badges standard. You can totally do that. The second way would be modular. And what I mean by this is that if you've got a system like WordPress or Moodle or another open source system, there are plugins, there are an extension for that, where you can develop your own system without necessarily having to do the coding. You install it, you own the data, you control the data, but you don't have to develop the system independently. And you benefit from other people's doing the development as well. So WordPress, Moodle, other open source systems have Open Badges extensions and plugins. You could do that in a modular way. And the third way, which is the way I'm going to talk about mostly today, is to do with like an off-the-peg approach. So existing badging platforms where you can go on, you can start for free, and then there's kind of different tiers of platforms to pay when you get to different scales. But you can just go in just like a normal website and you can develop and issue your own badges. So three ways in which you could approach this. I wrote a post a few years ago, I might update this,
but these are the ones that We're Open has used the most: Badger, Moodle, Open Badge Factory, openbadges.me, and Participate. There's more on Badge Wiki. I was talking to Steven this morning about getting BadgeCollect on there as well. And IMS Global has a list of certified platforms. The list of certified platforms doesn't mean they're better. It just means that they've paid money to IMS to get the badge. So what does this look like in practice? Well, here's my badge portfolio on Participate, which is a badging platform. As you'd expect, if you earn a badge on a platform, you can go to your portfolio and see all the badges. There's nothing special about that. But because badges are open and transferable and portable, here's my same badges on a different platform, on Badger. And Badger is ostensibly a competitor to Participate, but because they use all of the same open standards, you can move your badges around. They're portable. You're not locked in a system. So you can start off by issuing badges in one place and think, oh, that's not quite right. I'm going to continue issuing and earning badges in a different place. Here's an example of creating and issuing a badge via openbadges.me. As you can see, I've created a FERS badge here. I've put in the details. I can say whether it expires. I can put in all tags, etc., things like that. I put in criteria, what someone has to do to earn it. I can create tiny little badges. I can create badges that take years to earn. This badge is issued to people who are called Doug, so unfortunately I don't think anyone else here can earn this badge. No. And once you've created that badge, you can then just go into manually issuing the badge. Badges can be automatically issued using things like the Experience API, so you can get badges which are issued automatically once people have done certain tasks. This particular one, I put in some email addresses, and then off I go issuing the badge. Couldn't be easier, really. The next thing I want to talk about, and again, just before I take any questions, please do put them in the chat as they're coming into your mind, is talking about badge pathways. So this is a different badging platform. I try and be fair and give lots of different examples. This one is Open Badge Factory, based in Finland. They've got two platforms, Open Badge Factory and Open Badge Passport. Open Badge Passport is the way that you display your badges. Open Badge Factory is how you issue them. And they use the metaphor of like a subway or a tube map. And this is like a pathways tool. So you can see, okay, you can only earn this badge, number 2, once you've earned the first badge, number 1. Or maybe you have to earn 4 of the 6 badges to get onto the next bit. Or you can choose which way you want to go next. Badge pathways are quite exciting. And this is Badger's example of badge pathways as well. You can see here that you have to get Culinary Arts 1A before 1B. And then once you've got 1B and 2, you can go on to the next one, etc. And that way of having a badging system which builds up into meta and bigger badges is a really valuable approach. Now, as a gamer, as someone who spends a lot of time on a PlayStation and on Xbox Cloud Gaming, this kind of thing is a skill tree, essentially. So this is FIFA Ultimate Team. On FIFA Ultimate Team and other games like it, you level up, right? And so what we're talking about in terms of badge pathways is just like a skill tree if you like playing games. So what we're talking about here is a constellation of pathways. And the important thing to remember is that in a badging system, one organization doesn't have to do it all. You can stack badges on top of one another. One library can create one badge, another one can create a different badge. You can network and like link them together in interesting ways. You can distribute the work. You can build on one another in an open source, free and an open way. So I realize that's a lot. I realize I'm speaking in your second language. So I'm going to pause I'm just going to get the iPad and see what questions we've got. Thank you very much. Okay, we've got 3 questions here, and maybe you might want to raise your hand so I can see who I'm speaking at. We've got, I'm going to really mispronounce your name, I'm sorry. Engelian, is that right? Engeline, there we go, thank you. Engeline, thank you very much, nice to see you. How is quality of education ensured? Can it lead to one badge being more valuable than the other? Yes, absolutely. So at the moment, if you go to different universities in the Netherlands, I'm assuming it's the same as the UK, some universities' degrees are seen as more valuable than others, right? Even though they're issuing the same level of degree. And it's the same thing with badges. You can create badges which are really valuable. Some badges are just for fun. So the one I was creating just there for people named Doug,
I could literally issue that badge. I could issue a badge to Jeroen for having nice trainers or sneakers on today. And I can issue those kinds of badges, but I can also issue PhD level badges. So the value of the badge comes from the reputation of the person who's issuing it, the quality control behind it, what the person has to do, and all of the evidence behind it. It's kind of, it adds up like that. So can you issue fun badges? Yes, of course you can. Can you issue really important, serious badges? Yes, you can. So it's not the badging system, which is the quality control. The quality control wraps around the badge. So just like universities and educational institutions have quality assurance processes, so you might want to have that for badging systems as well. Does that answer your question? Yeah. Okay. Question number 2 from Alex Smith. When people want to search for badges or display the badges, is the visualization of the badges appropriated to different levels of digital literacies? For example, could low literate adults use or search or understand these badges and the infrastructure surrounding it without needing a high level of reading and writing? Great question. So what I'm understanding that you mean, where, Alex, are you on the screen? There you are. Hi, Alex. Very good. Nice pictures behind you there. So what I'm understanding you saying is I've presented how the badging system works, and that, might blow some people's minds. If you are someone who is being given a certificate, let's say you go to a workshop and afterwards you're being given a certificate, that's pretty obvious what it is. If you're issued a badge, you might have to be explained what this badge is, but if you get an email, this is how usually badges are issued at the moment, if you receive an email saying, hey, you've received a badge, would you like to have a look at it and put it in your portfolio? And you click through, and then you can see, I've got a portfolio now. I can now share that on LinkedIn or Twitter or my social networks. The value proposition is there to people, I would suggest, without necessarily having to understand the whole system of how it's created. So what I've found through having done this for the last 11 years is only explain what's going on behind the scenes if people actually care. And I'm explaining it today to you because I think you might care about how it might work. But if you're issuing badges, you don't have to explain the whole background to it. But having done my doctoral thesis on digital literacies, I definitely get you from like the conceptual understanding of what is this thing and what can I do with it. So there's going to be a little bit of choosing the right badging platform for that. So try them all out. And secondly, holding people's hands when they earn the first badge, which is why the first badge can be just for turning up, maybe. Does that answer your question, Alex? Cool. And then the third one by Albert, can you earn a badge by joining a masterclass? Albert, are you on here? Maybe not. Oh, yeah, there's Albert. Very good. Hi, Albert. So can you earn a badge by joining a masterclass? Yes, you can earn a badge for anything. And I'm going to talk in a moment about the kinds of things I would recommend that you start with when you start a badging system. Maybe start here. And one of them is turning up for things. Often people think, I must make a badge which is really valuable and important. But what I suggest is create the minimum viable badge. And I'm going to talk about that in a moment. Thank you very much. I'll give you that iPad back. Great. Cheers. All right then. Let's move on. Jeroen, you're going to have to wave at me if I run over. Right. The next thing I want to talk about is credentialing versus recognition. So often when we think about badging, we think about certificates. And I want to give you an example of some examples, or encourage you to think in ways which badges can be used which aren't credentials. And so this is a little bit of nuance, a little bit of thinking differently, but hopefully I'll get my point across. This is usually the way that people think about badges. They think, okay, I get badges now. So it's essentially certificates, which we've been using for years and years and years. It's just like printing off an online badge. It's like printing off a document. I get it. Right, I understand that. But what I want you to think about is, how could we go beyond that? This is a certificate that my son, as I said, now 15, earned 5 years ago. He was 10 years old. And the reason I still use this as an example is because really the only certificate I've ever seen where you could turn it over, and on the other side, they would tick what the person actually did during the first aid course. Now, of course, this is not very secure,
my son could easily get a green pen and start ticking everything. Yeah, so it kind of does the job, but it's not super secure. This is my doctoral certificate. Now you can tell that it's really valuable and secure because it's got a seal and it's on very nice paper and it's got a hologram. Yeah, but even that can be forged. You know, there's plenty of people who have forged, postgraduate qualifications and things. So if all of these things can be forged offline, yet we don't have that much of a problem with fraud, online, where effectively what I showed you before with the verification works similar to your online banking, and I'm guessing most people do online banking here, then this is already more secure than kind of giving out certificates and things. So what I'm talking about, going back to the idea of the pebbles in the jar, is that when people give you a CV or a resume, it's a bunch of claims. It's like, if you go to your LinkedIn profile, they encourage you to put your job history and the qualifications you've got. But we know that some of the most important things when we're dealing with other people in organizations are things like empathy and teamwork and resilience and communication. Yet we don't have an easy way, or didn't previously have an easy way, of being able to show those things. So what about badges for these? This isn't credentialing, really. This is recognition. This is recognizing that Jeroen's a great host. This is recognizing that people are very good at networking people together. This is really good at saying people are really good at organizing meetings. This is recognizing that people have the resilience to get through really tough periods in their life, like the pandemic, and come out the other side. So recognition as well as credentialing. This diagram is an attempt, and it could be better, but this is an attempt to try and show some of the landscape and some of the words that you might come across when you're thinking about open badges. So here's open badges in the middle. People talk about digital badges a lot as if they're the same as open badges, and sometimes they're talking about the same thing. But a digital badge really can just be right-clicked and copied. So, someone's been issued a badge, I right-click, copy it, and pretend it's mine, because it's got no metadata in. Open badges are built on a standard. It's got that baked-in metadata, and you can't forge them. Verifiable credentials, open badges, we're talking tens of millions of badges issued. Verifiable credentials are going to be even bigger because the standard that they're based on, which is compatible with open badges, governments are behind for issuing driving license and passports and stuff. So in 5 years' time, and certainly by 2030, the main way in which you get your passport and driving license and all that kind of stuff, you might get a little card, but the way that you prove it is going to be in the same way that you pay for stuff these days, like on your phone and stuff. Verifiable credentials. Are you who you say that you are, and have you got those skills? Micro-credentials are what education providers like universities love calling badges because it sounds more important than a badge. And I have been to so many meetings with people in formal education who want to call them something else. In fact, I had a conversation once where after a presentation, someone took me to one side and said, Doug, there's no way this is going to take off unless you call them open medallions. Which I thought was a bit ridiculous. But the idea is that you can call them anything you want as long as they align with the Open Badges standard. And then it's this thing that I want to talk about, open recognition. So this is the idea that people have all of these knowledge and skills and dispositions and just ways of being, which are really valuable. But they're not necessarily the kinds of things which we've given out certificates for before. But we recognize relationships, we recognize intentions, we recognize value within communities. If you want to issue open badges, inevitably people start thinking about, well, we need to make sure that badge is equivalent to that one, and we need to make sure that we're getting all of the skills in here. That's fine. And lots of people have spent a lot of time thinking about this. So this is Ilona, who's a German professor. 7 years ago now, she came up with a taxonomy for a program called Badge Europe, which was an Erasmus Plus project. You can go and have a look at that. All the links are there. That's really valuable. But where I usually start when I'm encouraging people to get started with badges is just really simply like this. And the reason being is because the left-hand side of this is really about recognition, and the right-hand side is about credentialing.
So this is something which we created a few years ago for city and guilds, which I'm going to talk about a bit more in a moment. But on the left-hand side here, we've got badges literally for participation, for getting involved in something, for turning up, for showing that you're interested and you're committed to this thing. And then another thing for recognition is membership. I am part of this group of people. I identify with this group. So issuing badges for recognition on the left-hand side. Whereas on the right-hand side is what we're more used to with credentialing. So this person has reached this standard. This person has managed to attain this level. And you could issue an unlimited number of badges for reaching a capability. But what you might want to do is to reserve the top badges, as it were, for mastery, for demonstrating excellence, for the top 1%, for people who go above and beyond. You're creating artificial scarcity. So you're making sure you've got a standard, everyone has to be at this level, but then you're recognizing people who've gone even further. Credentialing on the right versus recognition on the left. I mentioned City and Guilds. Did a lot of work with them a few years ago. City and Guilds, for those of you who don't know them, in the UK, if you get someone who comes around who's a plumber or an electrician, they will often proudly say that they've got their City and Guilds qualifications. It's an organization that's 140 years old, and it's vocational training and education. Now, when City and Guilds started, they had 0 badges. This was, 2016, just after I left Mozilla. And I worked with them as they acquired a startup to focus on badges. And as you can see now, they're using a platform called Credly, which I mentioned before. They've got 48 collections of badges, and some of those collections themselves have 250 badges in them. So lots and lots and lots and lots of credentials, lots and lots of badges. Some of them are for kind of the building industry, so making sure that people are turning up with the right equipment, can build that wall, can do whatever it is they need to do. Some of them are for associates, so making sure that people have met the right standard for being an examiner in a subject. Some of them are for CPD, continuous professional development. There's a whole load of badges for all different kinds of things. And from being the kind of organization that gives out certificates, they're now the kind of organization 140 years later that gives out badges. The other thing I want to talk about, and this is a great one for recognition, is we've got an intern at the moment in our co-op, the very first intern we've ever had, Anna. And so we created a program for her because that's what we do. We created a program to kind of onboard her, get her involved in the co-op, figure out what she needed to do. And because we've spent so long working with badges, we designed some badges. So here we go. We've got badges for note-taking, agenda making, open email, habits, onboarding, feedback, all that kind of stuff. Guess what happened? What we planned and what we actually did were completely different because Anna is a special person in and of herself. She's not just an intern. So when she came along, she had skills already that we didn't really know about. She also had things that she wanted to do. So we ended up co-creating badges with her. And some of the badges that we designed previously, we did issue, but lots of them we designed with Anna. This one's a very interesting one. I don't know what the term is in German, but it's something to do with getting over yourself, jumping over your own shadow. It's probably the same thing in Dutch, is it? Exactly the same. So she wanted this badge to kind of show that she'd managed to kind of get over herself, jump over her own shadow, write blog posts representing our co-op, talking, spreading her ideas rather than just implementing other people's. So we issued this badge, the shadow jumping badge, and also we designed all different kinds of badges with Anna about getting feedback and implementing it, learning how to kind of plan things differently than she did before, all of these kinds of things. The Pick Up the Reins one was her taking over a project, after we'd started off. So this is her again, this is Badger, this is her backpack as it's known, or portfolio on Badger. These are all of her badges. And imagine now, when she goes to get a job, then she hasn't just gone, oh, I did an internship with We Are Open. Instead it's, I developed these skills. This is what I did while I was there. Here's my evidence. Much more valuable. So a couple more things before I finish. I said I was going to talk about badges as Trojan horses, but actually I'm going to talk about Trojan mice. So for those of you who don't remember the story, I used to be a history teacher,
the Greeks were laying siege to Troy, and lots of things happened. I'm not going to go into all the details, but basically the Greeks decided that they were going to pretend to run away and leave a wooden horse, and this wooden horse was a gift. The Trojans wheeled it inside the gate, and the Greek soldiers came out of the hollow wooden horse and killed lots of people. Which is a lovely story, isn't it? But anyway, the Trojan horse is used as a metaphor for something pretending to be something else. And usually, in an organization, when you try and do something as a Trojan horse, you're like, oh, it's just this pilot program over here. People can see what you're doing and often will put barriers against it or reject it. So instead of talking about Trojan horses, what if we talked about Trojan mice? Let me explain. This is not an original idea. This comes from a Twitter account, What's the Pont, and also the link is there if you want to read the post from quite a few years ago now. Here's the Trojan horse pretending to be a pilot, yeah? But actually Trojan mice are much more exciting. So over here, you've got the kind of 5 different Trojan mice that you could do. You could do a Trojan mouse, which is really obvious. So this would be a badging program where you say, I don't know, why don't we issue badges for everyone who gets a book out of the library? That seems kind of obvious. That's one Trojan mice, little experiment there. Second one would be a bleak. So coming from left field. We're in the Netherlands, so and Jeroen loves cycling. Why don't we issue a badge to everyone who arrives at the library on a bike? Yeah. Third one, a naive one. So this one is about asking the daft or naive question, challenging assumptions, that kind of thing. Why don't we issue a badge for everyone who asks a question at the library? Fourth one, conflict, doing the opposite to the good idea. Why don't we issue a badge to people who don't take a book out for 6 months? Fifth one, failure, ones which are designed to fail because you're just going to get overwhelmed. Why don't we issue a badge to everyone who comes to the library? So all of these little experiments, some of which are designed to fail, you're going to learn things from them. They're little cheap experiments rather than designing some massive badging program and wondering whether it's going to work. Just design little experiments, adding badges here and there, and see what is valuable. Because at the end of the day, what we're all trying to do is to, yes, enhance our provision to citizens and users, but actually what we're trying to do is to transform it to be ever more citizen and user-centered. So at the end of the day, this is the scale that you need to use. Do my users care? Does anyone care about these badges that we're issuing? If they only make sense to you as an organization or you as a person, then you've failed. Like, they need to make sense to the person that you're issuing them to. Is this person going to put their badge in their email signature? Is this person going to proudly display this badge on their LinkedIn profile? Is this person going to link to their profile elsewhere showing that they've earned this badge? So how can you get started with badges? If you're kind of sitting there today thinking, oh, I might try this out, this seems like a good idea, how could you get started? Well, before I talked about the idea of a minimum viable badge. And I think this is the place to get started. My former Mozilla colleague, Carla Casilli, 8 years ago now, wrote a fantastic blog post, which was about the myth of the lightweight badge. At that time, people very, very new to badges saying, oh, I don't see the value of this. What's the point of that? Surely that this issuing such a lightweight badge is of no value. And the point that she was making is that value adds up over time. So if you imagine people earning badges after this, they make sense because you're earning badges and seeing how they add up together. Yes, you've got a badge for turning up to this event, but also you went to this one and this one and this one. This is the kind of person who knows stuff and has met lots of people. Multiplication factor. If lots of different people earn the same badge and those people end up being quite awesome, oh, maybe this badge has the signal of people who earn this badge seem to know what they're talking about. And then third, network effects. So if loads and loads of people in a network start earning it, maybe it ends up being the way in, the entry point into a community or into a group, or an easy way to show what you know at a distance. This website went up 2 weeks ago. That's why it looks so basic, badges.community.
And the reason it exists is because it's a signpost to 2 resources that you might find useful. The first one is Badge Wiki. So this is something which has been around for about 5 years, and just like Wikipedia, uses the same software, and it's kind of a wiki that anyone can edit, adding stories, links to badging platforms, examples, ideas, all of that kind of stuff are on Badge Wiki. And the second one is we're working with Participate, a badging platform that I showed before. And we've got this community with over 200 people now. We started about 4 months ago. And it's called Keep Badges Weird. And the reason it's called Keep Badges Weird is because we want to focus on the open recognition part of badges. The credentialing part is kind of obvious. It's like we've been doing that for 1,000 years. You know, there's been universities for 1,000 years. But recognition is a harder and more complex thing to get your head around. So the Keep Badges Weird community has people like me who have been around open badges since the beginning, people who are brand new to the concept. So why not come along and earn your first badge, which will be this one, the Keep Badges Weird badge with a creepy guy in it. But also you can do like a little course on getting started with badges, Badge Curious. If you're curious about communities of practice, there's some stuff around that. All different kinds of badges that you can earn. You can find people who are also interested in this and go on a bit of a journey. So some final advice before I finish and give you some resources and answer your questions again. Firstly, you can call open badges whatever you like. It doesn't matter as long as they align with the open badges standard. As long as you're using that metadata, call them whatever you like. You don't have to call them badges if you don't like the term. Secondly, add value to existing projects to help recipients. Don't just create a badging program over here and expect anyone to care or pay attention to it. You have to provide value to people, and the best way of doing that is to add badges to stuff that you're already doing. And the third thing is to align with existing standards. Something which I haven't talked too much about is that in the badge itself, you can align with existing educational standards and taxonomies and that kind of thing. So one of the questions that people have, and there was a question here earlier, is that how do you measure the quality of a badge? Well, if you align a badge with a particular existing standard, then people can immediately see what kind of level, what it's for, that kind of thing. 3 things that you probably shouldn't do based on 11 years of experience is just issue images. Some people think, oh, well, we'll just start by issuing badges that aren't open badges. If you do that, there's no real value because people can right-click and copy them. So if you use a badging platform or make your own, you can start for free. You can see if it works. You can see if people find them valuable. But don't just issue images. That's no use. Second of all, as I've already said, don't just create a badging program and then think anyone's going to care. You have to meet people where they're at and issue badges for particular reasons. And thirdly, and I've seen this so many times, don't just focus on what is useful to you as the people issuing the badges. Don't just think, oh, well, we need more people in the library, so we need to issue badges for people coming to the library. Like, that only makes sense to you. You have to kind of meet people where they're at and think, well, what are their needs? What are their concerns? And how can we make that do my users care-ometer go through the roof? Very finally then, have I got time, Jeroen? I don't know. Yes, cool. For those of you who had your fingers in your ears earlier, here's another bit of stuff. Or didn't have your fingers in your ears earlier, should I say. Version 3 of the Open Badges specification is literally just starting now. So the bit I showed you before about decentralized identifiers and all that kind of stuff. The great thing about this is it all gets developed in the open. So if you're really interested in this, like I am, you can pay attention as it's being developed and you can kind of have some input into that. So first of all, this is the document on our IMS Global Learning Consortium. The base specification of the document went live like last week. So this will be developed over the coming months and maybe even years. In the meantime, version 2.1 is the standard. Everything is backwards compatible. There's a presentation linked to from this presentation by Kerry Lemoy, who works for Badger. She's been around badging since the start. She had her own badging platform at one point. And there's a blog post where Kerry explains the difference. And if you're interested in this, but you're not like super technical like me, I'm saying I'm not super technical, not that I'm super technical, you can join the W3C VC Ed working groups. This is the Verifiable Credentials Education Working Group. And the value of that working group is that you can discuss the use cases
of badges. So yes, there's the technical discussion, but what can we use this for? And that actually helps develop the standard as well. They meet on a Monday at about 5-6 o'clock your time. So if you're interested in any of this, please get in touch, weareopen.coop. Email me. There are no stupid questions, just my stupid answers. Doug@weareopen.coop. If you want to get in touch on social networks, I don't use Twitter anymore because it's a hell site. So I'm on the Fediverse, so at djbelshaw@fossadon.org if you're using Mastodon and things like that. And then finally, I keep saying finally, but really finally, learn with weareopen.coop. We've got loads of free resources on there, templates, ideas, podcast, where we interview Kerry Lemoy, who I just mentioned. Loads of different things that you might find useful, email courses. And then at the end of this presentation, if you get the slides, there's just loads of links to things that might be helpful for your own learning. And also, if you want to present a case or present an idea to maybe your boss or other people who might want to get started with a badging or start using badges in your organization. Okay, there we go. I'm going to pause there. I'm going to see if there's any more questions. Finally, some more questions. We still have 4 questions from the audience, and Cool. I'm going to ask them Yeah, go for it. to you. The first question is from Wim Benes. Since this is a relatively new and modern, doesn't this create a gap between the younger and the older people? Since I guess you will be not able to earn badges from the past. Interesting. Vim, where are you on screen? There you are. Cool. So yeah, absolutely, you could retrospectively issue badges. So a really interesting example, and I actually took this example out of the presentation because I thought I've got too many examples. So I use an operating system called Linux, and there's all different versions of Linux. One's called Fedora. And years ago, when the Fedora project started using badges, they started going, and if you go on their website now, they've got hundreds of badges for all different kinds of things, getting involved with this voluntary open source project. And as you'd expect, and as you've just said, some of the younger developers got issued the badges, started putting them on their profile, and the older members were like, oh, what's this? I don't need all this. I've been part of this project for years. And of course, they started realizing that, hang on a minute, I can be issued badges for stuff that I've already done. And so they started requesting badges for all of their years worth of volunteering, all of their years of open source development. And so instead of all of this valuable knowledge and skills and experience just being implicit and just being something they could talk about, all of a sudden they were issued badges for stuff they'd done and they could prove that. So yes, you can retrospectively issue badges. Obviously it's easier to do it as you start going. Yeah. I think that has answered the question. So the second one is from Albert Smeding. Can the badge owner decide who can see my badges? Yes. Albert, where are you? Are you on there? Hi, Albert. Cool. Yes, you can. So on the diagram earlier, I might have skipped over it quite quickly, but when the badge is issued to the earner, you can choose to accept or reject it. And if you accept it, by default, on most badging platforms, it'll be private, or you can choose to make it public. And you can make it public in different collections as well. So you might have a collection of badges which were issued to you for gardening, or for technical things, or for librarianship, or whatever it is. So yes, you get to choose how public it is, and you get to choose where to store it. You're fully in control. And this is one of the things, being a little bit of an anarchist at heart, which really attracted me to open badges, is that it's decentralized and the user, the learner, is in control. Yeah, thank you. The third question is from Karin Meijerman. I think it's also fun and stimulating to earn all the badges, and from the presentation the intern could it be seen as a gamification of learning? Karen, where are you? Are you on there? Hi, Karen. Cool. Yes, so this was one of the criticisms of badges to begin with, that this is just gamification of learning. Well, it can be, and you saw the example of me linking it explicitly to games through the skill tree, but it doesn't have to be. You can just issue badges, very, very serious badges, to anyone for anything. If you earn loads of badges, it's not like you have to display them all. You can, the example I gave of the Certified Gardener program and the example I gave of the pathways, once you've earned the small little badges,
and they have kind of led to the bigger badge, you could just display that bigger badge because it's got all of the data in that all the smaller ones will need. So yes, it can be gamification, and some gamification appeals to different people. My son, for example, will do anything for a badge, a virtual reward, whatever. I used to be a teacher. Other kids aren't like that. Some kids are just like, they have more intrinsic motivation. Yeah. So there is some research around intrinsic, extrinsic motivation, that kind of thing. But it's about knowing your audience and what's going to be best for them. You know, is gamification appropriate for this audience compared to that one? Well, it's up to you. Badges can be used for all different kinds of scenarios. Great. So finally, the last question is from Engeline. Engeline again. What kind of badges program would you recommend when one wants to start issuing them? Okay. Hi, Eileen. So I'm assuming that this is the question to do which platform or which? I think. Okay. Badges program, she says. So I'm not going to stand here in a recorded presentation and recommend a particular badging platform because I've worked with most of them. And some of them are clients. So that would be slightly awkward. Some of them are going to be more useful than others to you for different reasons. For example, current client Participate, they do everything around social learning. So you earn badges as part of a community. That's a very particular pedagogical approach. It's a community-focused approach. Other ones are more transactional. So you go in there, like Credly, for example, which is owned by one of the world's largest organizations. You go in there and you can't even issue badges for free, I don't think. Like, you have to get to a certain level. Other badging platforms like Open Badge Factory and Open Badges Passport, they separate out the issuing and the earning side of things in two separate platforms. Badger is all self-contained and has pathways. I would recommend trying loads of them and seeing what it is that you like and what you don't like. I know it's not really a great answer, but just email him. There we go. They should email you. You should also email me, yes. That was the last question. I want to thank you a lot for the very inspiring presentation. Well, thank you for inviting me. It's lovely. Yes, of course. Hallo allemaal, daar zijn we weer na de pauze. We gaan zo meteen luisteren naar Steven Verkuil. Steven is medeoprichter van BadgeCollect. En Jeroen, waarom is het zo belangrijk dat hij zich bezighoudt met de toepassing van die open badges? En hoe verhoudt zich dat tot de bibliotheken en het mooie netwerk waar wij in zitten? Nou ja, uiteindelijk wil je natuurlijk badges gaan uitreiken. En vanuit het bibliotheekperspectief is het natuurlijk heel belangrijk juist om te werken in je lokale netwerk. Dat hebben we heel hoog op de agenda staan, maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Dus ik verwacht dat Steven met zijn voorbeelden en de ervaring die hij heeft in allerlei omgevingen, dat hij inzicht kan geven hoe dat gaat. En waarschijnlijk ook wat de uitdagingen zijn en hoe badges daarin een rol spelen. Ja, nou, we gaan naar hem luisteren. Steven, kom erbij. Dankjewel Jeroen voor de introductie en voor de uitnodiging. Wat leuk om hier te mogen zijn. Mijn naam is Steven Verkuil en vanuit het bedrijf Inversible in Deventer hebben wij het BadgeCollect platform ontwikkeld. En wij zijn heel erg fan van open source. Open source denken en doen. En open source heeft in de kern het community aspect in zich, wat Jeroen net al zei. En badges is bij uitstek een prachtige wereldwijde standaard om in het klein met communities kennis en vaardigheden, skills en expertise en competenties samen in een netwerk eigenlijk te kunnen delen met onderwijs, met bedrijfsleven en op het raakvlak van onderwijs en bedrijfsleven. En ik zou jullie mee willen nemen, eerst door een aantal trends heen en dan daarna ook met een aantal voorbeelden van waar wij met het BadgeCollect platform in de afgelopen 3,5 jaar eigenlijk door heel Nederland heen fantastische voorbeelden zien van die lokale communities die gebouwd worden. En ik ben zelf ook wel heel benieuwd wat dat ook voor de bibliotheekwezen kan betekenen. Dus misschien ook leuk om straks in de vragen achteraf met elkaar ook eens te kijken van hoe kunnen we die badges nou gebruiken om ook die communities echt vorm te gaan geven. Allereerst wat Doc net al zei, badges is een wereldwijde open standaard. En ik merk heel erg in de gesprekken die ik voer als ik bij mensen over de vloer kom, als ik samen met docenten op onderwijs zit of als ik bij praktijkbegeleiders bij bedrijven zit, dat een standaard zegt niet zoveel. Hè. Wat kan ik daar nou praktisch mee? Maar ik denk wel dat zo'n standaard hele goede kaders geeft en dat het heel erg mooi is om te zien dat allerlei lokale initiatieven die aan het ontstaan zijn door heel Nederland,
eigenlijk gebruik maken van dezelfde standaard en daardoor als een student of een leerling of een medewerker misschien een keer naar een andere plek gaat, waar ook met badges wordt gewerkt, dat je dat dan mee kan nemen. Dat je portfolio, je badgepack, waar Doc het net over had, mee kan gaan jouw leven lang door de verschillende communities en contexten waar je komt. Dus de standaard is niet zozeer, laten we zeggen, een restrictie. Nee, het is juist iets wat je helpt om binnen je community op een goede manier ook toekomstbestendig bezig te kunnen gaan. Nou, op dit kaartje, dat had Doc net ook al heel kort even laten zien, zie je eigenlijk dat die communities wereldwijd al overal aan het ontstaan zijn. En dat betekent ook dat je kan gaan leren van de ervaring van de communities die er al zijn. Er zijn heel erg veel resources, daarvoor verwijs ik dan ook graag naar de presentatie van Doc achterin, waarin je dus kan zien, kan leren van elkaar hoe je met die badges aan de gang moet gaan. En ik wil vandaag jullie eigenlijk meenemen door een aantal mooie succesverhalen die we hier in Nederland voor elkaar hebben gekregen. En daarbij zijn wij eigenlijk de facilitator. In de vorige presentatie kwam ook naar voren, je kan met een badge-platform zo off-the-shelf aan de gang gaan, of je kan eentje zelf ontwikkelen. Wij zitten daar een beetje tussenin. Wij helpen partijen eigenlijk om maatwerk met badges aan de gang te gaan, maar niet met een heel hoog technisch gehalte, zodat je ook lekker snel in de praktijk kan duiken. De Open Badges standaard breiden we eigenlijk uit met BadgeCollect met een stukje lokale verificatie. Dus wat we zien is, iedereen kan een badge uitgeven. Ik denk dat dat een heel krachtig punt is van badges, maar niet iedereen kent alle bedrijven in Nederland bijvoorbeeld. Dus wat nou als ik ergens op een badge-platform mijzelf zou registreren met de naam van een bedrijf en namens dat bedrijf een badge zou uitgeven? Dat wil je niet. Dus met de verifiable claims en met de toevoeging van BadgeCollect proberen we ook een waardesysteem te creëren waarbij we werken met geverifieerde bedrijven. Dus denk even net als bij Twitter, waar er een groen slotje staat op het moment dat de Twitter-account is geverifieerd. Zo doen we dat ook met BadgeCollect en met de issuers die daarin zitten. We willen dit onderbrengen in een stichting, zodat we eigenlijk ook in aansluiting met de Kamer voor Koophandel zekerheid kunnen bieden dat de badges zijn uitgegeven door gewoon een ZZP'er of een timmerman of een groter of een kleiner bedrijf, maar wel met 100% zekerheid. En dat is heel erg belangrijk, zodat je ook zeker weet dat de badge die geissued is ook daadwerkelijk bij die partij vandaan komt. Nou, badges sluit aan bij een aantal belangrijke trends, niet alleen wereldwijde trends, maar ook in Nederland. En een van die trends is natuurlijk leven lang leren. En leven lang leren of leven lang ontwikkelen is denk ik een hele belangrijke trend. Ik zelf leer nog elke dag. Iedereen bij ons op het werk leert nog elke dag. Maar je ziet ook dat wat je leert is niet per se puur gevat in alleen maar een lesmethode. Het is niet alleen iets wat top-down, er zijn instituten die werken programma's uit en in die programma's kan je onderdelen leren. Nee, je leert ook vooral in de praktijk. Praktische skills en vaardigheden. Als je een huis gaat bouwen, dan leer je niet alleen hoe dat gaat met de materialen en hoe dat bouwkundig in elkaar zit, maar je moet ook kunnen communiceren. En je moet ook snappen hoe een bepaald proces in elkaar zit en daar de skills en vaardigheden bij hebben om dat met een team te kunnen doen. En die skills en vaardigheden, die kan je goed meenemen in badges. En eigenlijk zijn dat dus kleine aanvullende dingen die je doet op de bestaande systematiek. Arbeidsmarktgericht onderwijs is ook een hele grote trend. We zien dat heel veel ROC's waar we mee samenwerken steeds meer in de praktijk hun studenten dingen laten leren. Denk bijvoorbeeld aan ROC's die met de zorgopleidingen studenten sturen naar de praktijk om te leren hoe verzorging werkt. En juist daar in de praktijk zien we hele mooie dingen gebeuren. Want van school moet je misschien leren om een steunkous aan te doen. Maar de student die daarheen gaat weet ook heel erg veel van de iPad. Dus waarom leert bijvoorbeeld de student die naar die zorginstelling gaat niet tegelijkertijd ook aan de zorgbehoevende hoe de iPad werkt om bijvoorbeeld met de familie te kunnen communiceren? Nou, dat soort skills en vaardigheden die zijn extreem belangrijk en het duurt super lang voordat dat binnen onderwijs binnenkomt. Maar we kunnen het meteen al inzichtelijk maken. Het is meteen waarde voor het hier en nu. En die dingen willen we dus toevoegen met open badges door die ook een podium te geven en inzichtelijk te maken. De flexibilisering van de arbeidsmarkt is ook een hele belangrijke trend. We zitten met BadgeCollect heel veel bij het bedrijfsleven of op het raakvlak bedrijfsleven en onderwijs. En we zien bijvoorbeeld arbeidskrachten die niet meer hun hele leven natuurlijk werken bij één werkgever, maar een aantal jaar daar en dan een aantal jaar daar.
En daar relevante skills en vaardigheden op doen. Ik zal straks een voorbeeld geven van hoe we bijvoorbeeld in Deventer eigenlijk de hele stad aan het zien zijn als één werkgever. Waar je op verschillende plekken kennis en expertise kan opdoen. Het gaat over grafisch design, of het gaat over programmeren, of het gaat over communicatievaardigheden. En eigenlijk door wat los te gaan van de context van een bedrijf en te focussen op je eigen ontwikkeling en overal die skills en vaardigheden op te halen, krijg je veel meer verrijking ook, meer dan alleen maar puur je cv. Ik ga jullie meenemen in een aantal toepassingen waar wij zelf heel erg enthousiast over zijn. En er zijn er ontzettend veel. Een van de toepassingen die heel erg leuk is de Q High School. De Q High School is eigenlijk een virtuele high school. Die is opgericht in de regio Arnhem. Daar zijn 14 fysieke hogescholen, maar die kunnen niet allemaal meer elk vak geven. Dus bijvoorbeeld informatica of filosofie, daar zijn te weinig leerlingen voor om dat op elke school te geven. Dus wat ze doen is, ze hebben 1 virtuele high school opgericht, waar de leerlingen van die verschillende scholen heen kunnen om dat soort vakken te volgen. En die vakken, dat is niet alleen onderwijs, maar er worden ook mensen uit het bedrijfsleven en uit de praktijk uitgenodigd om lessen te kunnen geven. En de studenten die meedoen in de Q High School, die gaan ook op avontuur. Die gaan ook naar buiten toe in het werkveld, in de omgeving van Arnhem, om te kunnen leren in de praktijk. En wat we hebben gedaan met Open Badges is eigenlijk een badge traject uitgezet in samenwerking met een garagebedrijf om de praktische skills en vaardigheden te leren van het reviseren van een auto. En dat had een heel erg leuk effect. Dat raakt wel een klein beetje aan de gamification die al eerder werd genoemd, maar dat is ontstaan. Dus wat we zien is, we hadden een heleboel badges klaargezet voor het reviseren van een motoronderdeel, het vervangen van de banden, noem allemaal maar op. En op het gegeven moment was er een leerling en die was bezig gegaan met iets waar nog geen badge voor was. Namelijk die had een stukje leren lassen. En min of meer werd de docent verplicht om daar ook een badge voor aan te maken, om dat mee te geven. Dus wat we zagen is dat we de skills en vaardigheden die we in samenwerking met het garagebedrijf naar voren hadden gehaald. Vanuit de les was er eigenlijk alleen maar, je gaat met een auto reviseren aan de gang, punt. Maar dat hebben we veel rijker en veel dieper gemaakt door badges vast te stellen die we dus ook samen met dat garagebedrijf hebben opgesteld. Ik denk dat dat een van de krachten is van Open Badges, dat je dus echt met lokale communities maatwerk kan gaan leren. En een mooi voorbeeld is Codidact. Codidact is een initiatief in Deventer. En wat daar eigenlijk gebeurt is, het is een opleiding zonder docenten. En het is een plek waarbij leerlingen die nog studeren, school drop-outs, mensen die puur gewoon interesse hebben om het te doen als bijbaan, bij elkaar komen in een innovatiecentrum om op basis van nieuwe techniek aan de gang te gaan. En dat doen ze in samenwerking met het bedrijfsleven. Dus het bedrijfsleven legt eigenlijk innovatievragen en innovatieopdrachten neer. En die innovatievragen en opdrachten die worden vertaald naar leuke projecten voor studenten om mee aan de gang te gaan. En wat je dus ziet is, dit zijn dingen die buiten het reguliere onderwijs omgaan, maar waarbij in definitie dus skills en vaardigheden geleerd worden die aansluiten bij de praktijkvragen van het bedrijfsleven. Daar kwam immers de opdracht vandaan. En door eigenlijk met die groep studenten en door de hele pool van open badges die er zijn, samen met de bedrijven te gaan kijken, oké, welke skills en vaardigheden zijn nou nodig om bijvoorbeeld een nieuwe applicatie op een andere manier vorm te geven of om een bepaalde vernieuwing voor het bedrijfsleven tot stand te brengen, gebeuren er hele leuke dingen. Dus we hebben een hele hoeveelheid badges klaargezet. Je ziet er hier een aantal op de scherm staan, waarbij eigenlijk de studenten die komen binnen Codidact, die dus niet eigenlijk studenten zijn, maar de geïnteresseerden die binnen Codidact aan de gang zijn, die kunnen uit een hoeveelheid van badges kiezen met dingen waar ze misschien al een beetje voorkennis van hebben of juist helemaal niet, waarin ze interesse hebben om dat te leren. Daar weten we welke opdrachten daarbij horen vanuit het bedrijfsleven. En eigenlijk kan je dus meteen aan de gang in de praktijk met skills en vaardigheden die ook nog relevant zijn voor hierna. Dus we zien dat deze badges, die worden ook onderschreven met endorsements door diverse partijen in Deventer, heel erg van belang zijn om de mensen die misschien niet helemaal compatible meer zijn in het huidige onderwijs, of die juist daar al mee klaar zijn en denken, ik wil een extra uitdaging, om die waarde ook mooi inzichtelijk te kunnen maken. En ik raakte net al heel even aan het woord endorsements. Endorsements is een heel belangrijk concept, vind ik zelf, binnen de Open Badges standaard. Een endorsement kan je eigenlijk zien als een duimpje. Duimpje op LinkedIn, maar dan met iets meer lading erachter. Dus een endorsement wordt gegeven door een issuer op een badge die uitgedeeld kan worden aan een ontvanger. En met die endorsement zeg je eigenlijk, deze badge die ik misschien niet zelf heb opgesteld, maar die een ander bedrijf of een andere onderwijsinstelling heeft opgesteld, vind ik ook heel waardevol en ik sta daarachter.
Ik sta achter de inhoud van die badge. En dat betekent dus dat ik eigenlijk mee onderschrijf, zodra die badge wordt uitgegeven, dat ik ook vind dat die ontvanger dat dan ook kan. Nou, dat betekent dat je lokaal een netwerk van endorsers kan creëren. Bijvoorbeeld in Deventer voor Codidac zijn er dus een aantal partijen met heel veel domeinkennis van de verschillende technologieën die geleerd worden. Die onderschrijven die technische badges. En die hebben ook samen met Codidac gekeken naar de inhoud van die badges. En elke keer als we zo'n badge uitdelen aan een student, dan krijgt eigenlijk die badge meer waarde, omdat die onderschrijving van dat bedrijf als het ware meegaat. En ik denk dat endorsements je ook bij uitstek in staat gaat stellen om mooie lokale communities te gaan vormen. Dus in plaats van dat we in een top-down onderwijswereld zitten, waar misschien wel vanuit het ministerie of vanuit allerlei grote organen standaarden zijn neergelegd, onderwijsraamwerken zijn neergelegd om dingen te leren, kunnen we het nu bottom-up gaan doen. Waarom vragen we niet aan de experts in de omgeving, de bedrijven uit de omgeving, om de badges van elkaar te gaan onderschrijven? En op het moment dat mensen die badges ontvangen, zien we ook welke partijen dat onderschreven hebben. En dat creëert eigenlijk automatisch bottom-up een lokaal waardesysteem. En dat hoeft dus helemaal niet complex te zijn. Dat kan zo simpel zijn als welke vragen zijn er in de maatschappij, welke vragen zijn er bij het bedrijfsleven, welke badges maken eigenlijk die vraag en de skills en vaardigheden die erachter liggen inzichtelijk, welke partijen in onze omgeving hebben daar kennis en expertise van en zouden we willen vragen om die badge mee te onderschrijven. En elke keer als we die badge uitdelen is dat waardeverhogend voor de lokale community, maar ook voor de ontvanger. Een ander voorbeeld, ook uit de omgeving Deventer, is EGA+. EGA begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die eigenlijk niet helemaal meer passen in het reguliere onderwijs, met eigenlijk een maatwerkopleiding om weer aan het werk te kunnen gaan. En wat we zien is dat badges daar heel erg helpen. Dus maatwerk is hier absoluut het sleutelwoord. Elk persoon is anders en iedereen heeft zijn eigen skills en vaardigheden die je meeneemt, maar ook nog skills en vaardigheden die je wil leren om te komen tot je opleiding waar je graag heen zou willen gaan, of je werkgever waar je graag heen zou willen gaan, of misschien de vervolgstap die je wil maken. En wat dus heel erg leuk is bij het EGA-traject, is dat we dat maatwerkonderdeel doen we met de badges. Door samen met iemand individueel te kijken naar waar sta je nu, waar zou je graag willen staan en wat is eigenlijk het bedrijfsleven, wat vraagt dat van jou, wat zou je nog willen leren, kunnen we die gap die er misschien is in kennis met badges gaan opvullen. En die badges laten we ook onderschrijven door het bedrijfsleven, zodat het ook meteen waarde heeft op het moment dat je weer teruggaat naar de arbeidsmarkt. Nou, hier zie je een voorbeeld van zo'n badge. Het is veel tekst en badge is eigenlijk vrij simpel. Doc had het net al uitgelegd. Het is een plaatje, er zit metadata ingebakken die zorgt dat het verifieerbaar is. Dat de badges niet gefaked kunnen worden door iemand die zegt ik ben EGA of ik ben een andere partij, terwijl je dat eigenlijk niet bent. En in die criteria staat eigenlijk wat je kan. En hier gaat het over zakelijk telefoneren. Dus hier heeft iemand geleerd met een aantal praktische skills om op een goede manier een zakelijk telefoongesprek te voeren. En voor sommige mensen is dit misschien gesneden koek en kom je binnen en heb je deze badge al meteen. En voor anderen is dit best nog wel een uitdaging om dat te kunnen leren. En dat gedifferentieerde aspect, dat kan heel erg goed weergegeven worden met open badges. En iedereen verzamelt die badges op zijn portfolio en dat kan je overal tonen. Dat kan je op LinkedIn tonen, dat kan je voor jezelf houden, dat kan je integreren in systemen, zodat het automatisch gekoppeld wordt voor je cv of je vervolgwerkgever. Daar kan je ontzettend veel leuke dingen mee doen. En een van die koppelingen die we gemaakt hebben vanuit BadgeCollect is met het e-portfolio van werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. En deze werkgeversvereniging die vertegenwoordigt eigenlijk bijna alle zorginstellingen hier in Nederland. En wat we zien is, daar ligt een uitdaging op de flexibele inzet van personeel. Tijdens de coronatijd lagen er heel veel uitdagingen en nog steeds natuurlijk binnen de zorg. Maar wat we zien is dat mensen eigenlijk heen en weer gaan tussen verschillende zorginstellingen in een toenemende mate. Bijvoorbeeld in Enschede hebben we een pilot gedaan met 5 zorggroepen, waarbij in de zomer de ene zorggroep veel meer personeel nodig had, terwijl bij de andere zorggroep het personeel eigenlijk over was. En eigenlijk is het een hele logische gedachte om te denken, oké, kunnen we dat niet meer flexibel inzetten? Maar elke organisatie is wel uniek, stelt weer unieke eisen in aanvulling op het BIG-register, wat natuurlijk het landelijke standaard is voor bepaalde handelingen die je moet kunnen. Maar het gaat ook over teamwerk, het gaat over communicatie, het gaat over goed om kunnen gaan met patiënten en cliënten. En die skills en vaardigheden die zijn eigenlijk door een koepel van die zorggroep in kaart gebracht. Daar hebben we badges van gemaakt. Die hebben we uitgedeeld
aan de verschillende werknemers. En die kwamen terug op het e-portfolio wat al bestond. Dus er was een bestaande IT-omgeving. Op de achtergrond is daar een BadgeCollect koppeling, zodat als jij een badge hebt gekregen, die ook automatisch terugkomt in je portfolio. En op die manier hebben we eigenlijk vrij eenvoudig, door middel van open badges, de matchmaking tussen wie kan er nu bij mij on the fly eventjes meehelpen in mijn zorggroep, heel erg eenvoudig in het bestaande portfolio toegevoegd. Waarbij we dus wel de skills en de vaardigheden die wat verder gaan dan alleen welke handeling kan je, ook een mooi podium hebben gegeven. En waarbij je met endorsements dus ook zeker weet, deze persoon die ik niet ken, die misschien even een week bij mij komt meehelpen omdat we een piekdrukte hebben, die sluit toch goed aan. Omdat hij de skills en de vaardigheden ondertekend heeft waarvan het consortium van de zorginstellingen waarin wij zitten heeft gezegd, dat is iets wat wij hebben onderschreven. Dus door middel van de endorsements en de badges kan je heel erg snel je lokale community ook flexibeler maken en ook gaan leren van elkaar en gaan leren met elkaar. Dan een heel mooi voorbeeld waar ik zelf heel erg enthousiast over ben. En dat heet jouw stad als werkgever. Dus als we het nou nog 1 stap groter denken, ook sectoroverstijgend. Dit is in de stad Deventer en daar zijn we eigenlijk bezig om op een kaart te laten zien bij welke bedrijven je welke badges kan halen. En het idee is hier eigenlijk een toenemende mate van flexibiliteit binnen jonge mensen, nieuw personeel. Zorgt ervoor dat je ook als stad kan gaan optreden als werkgever. Want waarom zou je als één bedrijf alles moeten doen, terwijl het bedrijf daarnaast ontzettend veel kennis heeft over iets waar jij misschien helemaal niet zo goed in bent. Dus bijvoorbeeld in Deventer zitten een aantal grote bedrijven, zoals ook Drukwerkdeal, die heel erg veel verstand heeft van grafisch vormgeven. Waarom zouden de experts van Drukwerkdeal, die intern al eigen opleidingen en cursussen hebben, niet iemand van een IT-bedrijfje kunnen helpen met hoe doe je user interface of user experience design? Nou, en dat soort dingen zijn we nu met elkaar aan het prototypen door eigenlijk heel veel bedrijven in Deventer te vragen om mee te doen op deze kaart. Om hun skills en vaardigheden die ze al eigenlijk leren aan eigen mensen of die ze al beschikbaar stellen in cursussen, door die ook op de kaart te zetten. Daar zit een omgeving omheen waar je kan zoeken en kan filteren. Dus als jij interesse hebt in beter worden in communiceren of beter worden in grafisch vormgeven of je wil iets leren van programmeren, dan kan je dat aanvinken. En dan filteren we eigenlijk door de hele stad heen om te kijken waar je dan terecht kan. En die badges die komen weer terug op je eigen portfolio en die kan je dus ook laten zien weer in het netwerk van de stad. Van dit is al iets wat ik geleerd heb en hier zou ik nog wat meer expertise op willen vinden. En we gebruiken dit echt voor matchmaking. Dus we zien in Deventer bijvoorbeeld zowel voor studenten die nog dingen willen leren vanuit stages of vanuit de opleiding, als voor medewerkers van de bedrijven in Deventer zelf, dat dit platform heel erg veel inzicht biedt op een hele eenvoudige manier. Het is een webapp, het werkt op je telefoon, het werkt op je PC, je kan heel makkelijk filteren in wat er allemaal mogelijk is. En dat is ik denk een heel krachtig aspect van zo'n lokale community. Het is heel simpel, het is inzichtelijk maken van de dingen die er eigenlijk al zijn. En ik vind dat ook een van de kernpunten als ik een advies mag geven over het aan de gang gaan met open badges. Doe niet iets radicaals nieuws. Er gebeurt al heel erg veel mooi in de stad. Er gebeurt al heel erg veel moois binnen bibliotheekwezen. Er gebeurt al heel erg veel binnen onderwijs. Er gebeurt al heel erg veel met leerlingen die buiten school komen en leren in de praktijk. En ik denk dat badges een heel mooi middel kan zijn, nooit een doel op zich, maar een heel mooi middel kan zijn om die waarde die er is in je stad, om die waarde die er is in het buitenschools leren, om die waarde die er is binnen het bedrijfsleven inzichtelijk te maken en een podium te geven. En op het moment dat je dat gaat doen, op het moment dat je dat aanzichtelijk maakt en je maakt daar een kaart bij, je maakt daar een overzicht bij, dan krijg je ook een positieve feedback. Je krijgt mensen die graag mee willen doen in zo'n community en die door middel van zo'n platform wat het inzichtelijk maakt, veel meer grip ook krijgen op wat is hier eigenlijk nog te halen. Wat is er te halen in Deventer? Wat kan ik eigenlijk halen bij alle bibliotheken hier? Wat kan ik nog doen als ik buitenschool ga leren? En wat heeft mijn interesse? En zoals die Q High School dat deed met het garagebedrijf, of zoals Deventer dat doet met de badges in de stad, kan je een hele grote engagement krijgen door eigenlijk die badges in te zetten als een soort van communicatiekanaal, als een publicatiemiddel. En door middel van endorsements kan je ook echt lokale communities creëren, waarbij waarde gegeven wordt aan badges die misschien zelfs wel op den duur overstijgend kan zijn aan de waarde van een gerenommeerd diploma.
Omdat juist bij die badge, daar zat het onderschrijving op van het bedrijfsleven. Daar zat de onderschrijving op van de onderwijsinstelling of van de professional. En bij een certificaat of een papiertje uit het standaard onderwijssysteem, daar zie je die dingen niet. Daar zie je niet wat maakt jou nu uniek ten opzichte van die andere student. Wat is nou precies jouw toegevoegde waarde? Waar ben jij nu goed in? En dat kan je heel erg mooi inzichtelijk maken met de badges. Dus even een aantal tips. Maak de bestaande waarden inzichtelijk. Dat is een absolute tip nummer 1. Dus ga niet radicaal nieuwe dingen doen. Kijk gewoon goed naar je casus nu binnen je eigen bedrijf, binnen je eigen stad, binnen een samenwerkingsverband wat je hebt. Welke waarde is er op dit moment? En maak die waarde inzichtelijk met het middel van badges. En door het inzichtelijk te maken ontstaat er vanzelf ook een platform waarbij anderen ook aan kunnen haken, waarbij je enthousiasme gaat creëren. En verschillen per regio mogen. Ik merk heel erg dat in hoger onderwijs en in het bestaande onderwijs wordt heel erg gestreven naar uniformiteit. Dat zit ook in de becijferingssystemen. Als je een 5,5 of hoger haalt, dan heb je het gehaald. En we willen vooral dat alle scholen in Nederland, alle hoger onderwijsinstellingen in Nederland gelijk zijn. Dat als je een diploma haalt op een universiteit in Limburg voor een bepaalde opleiding en je haalt er eentje in Friesland, dat dat een gelijkwaardige kwaliteit heeft. Maar het mag best zo zijn dat regio's verschillende expertises hebben. We weten dat er bepaalde plekken zijn in Nederland, de high-tech campus in Eindhoven. Ja, die weet misschien wel meer van techniek dan een willekeurige andere stad. En dat mag. En ik denk dat bij badges ook uitstekend de mogelijkheid is om die lokale aspecten weer een podium te geven en weer terug te brengen. Dus we vervangen niet, en dat wil ik nogmaals benadrukken, bestaande systematiek. Maar ik denk dat we het kunnen aanvullen met de kracht van de regio, met de kracht van de lokale community, van je eigen stad, van je eigen provincie, van je eigen netwerk. En daar mogen best unieke dingen terugkomen die je nergens anders in Nederland terugvindt. En dan krijg je automatisch meteen de vraag, wat is dat dan waard? Wat is het waard als ik hier een badge haal en die helemaal meeneem naar mijn thuisstad waarin niemand dat kent? Nou, en dan kom je dus weer terug op die endorsements. Door samen te werken met consortia, door samen te werken met overkoepelende instanties en die endorsements op de badges te zetten, kan je een waardesysteem creëren wat bottom-up ontstaat met lokale en regionale verschillen, waarbij we toch ook aansluiten bij landelijke samenwerkingsverbanden, doordat die endorsements op jouw lokale badge ook gegeven worden door bijvoorbeeld een landelijke instelling. De laatste die ik wil noemen is de endorsements maken echt de waardesystemen. Dus een waardesysteem ontstaat als het ware. Wat is een waardesysteem? Als je met een groep mensen bij elkaar gaat zitten en je wordt ergens enthousiast voor en je gaat ermee aan de gang, dan ontstaat er een bepaalde dynamiek, dan ontstaat er een bepaalde waarde. En dat zal je ook hebben als jullie als bibliotheken hier in de omgeving samen gaan werken. Ieder zal zijn unieke kenmerken hebben, ieder zal zijn sterke punten en zijn minder sterke punten hebben. Datzelfde geldt voor scholen, datzelfde geldt voor bedrijven. En door met die endorsements eigenlijk een stap te zetten, ik erken van een andere instelling de waarde die zij toevoegen aan ons netwerk, die zij toevoegen aan onze stad. Of door met die endorsements eigenlijk de vraag neer te leggen, wat is er nodig voor jou om mijn badge te endorsen? Krijg je het gesprek op de juiste positieve, motiverende houding, waarmee je dus inderdaad die lokale waardesystemen ook echt vorm gaat krijgen. Dus wees ook niet bang om anderen te vragen van, goh, wat is er nodig om zo'n endorsement op mijn badge te zetten? Dat zijn juist de gesprekken die nodig zijn. En we zien daar heel erg veel positieve dingen ontstaan op het moment dat onderwijs bijvoorbeeld aan bedrijfsleven vraagt, goh, deze badge die wij van plan zijn om uit te delen aan onze studenten, wat is er voor jullie nou voor nodig om daar een endorsement op te zetten? En dan zie je eigenlijk op een natuurlijke manier ontstaan dat onderwijs soms nog wat traditioneel denkt. Die heeft in een badge gezet wat ook al in het onderwijssysteem stond. Terwijl voor bedrijfsleven hele andere dingen van belang waren die misschien niet eens terugkwamen in het lesmateriaal. En juist door daar scherpe vragen over te stellen en samen eigenlijk zo'n badge op te stellen, daar krijg je echt de hele mooie waardesystemen van. Daar heb ik net ook een aantal voorbeelden van gegeven. Laatste plaatje. Als je aan de gang wil met badges, maak het vooral niet te moeilijk. Dus denk echt eventjes aan een quick start. Als je een eerste succes wil halen met badges, dan kan dat met een aantal weken. En als je dat met wat meer mensen wil doen, dan kan dat in een aantal maanden. Kies een kleine kerngroep. Kies een kleine groep van enthousiastelingen die hiervoor wil gaan. Die het middel van badges in wil zetten om zo'n lokaal waardesysteem te creëren. Maak het dus vooral ook niet te complex. Doe met een kleine groep heel snel een klein aantal stappen. Er zijn hulpmiddelen.
Een van die hulpmiddelen kan zijn een canvas, waarin je gaat nadenken over, oké, hoe wil ik die badge opstellen? Wie gaat die badge uitgeven? Wanneer in de tijd gaan we die uitgeven? Gebruik dat soort hulpmiddelen om snel te komen tot de juiste inzichten. Evalueer en itereer. Dus doe ook kleine stappen. Ik merk vanuit onderwijs heel erg de drang om te denken meteen in meerjarenplannen, om meteen te denken in hele grote lijnen. Maar dat is niet nodig. Doe het nou eens met een klein groepje, heel erg snel in de praktijk. Haal die ervaringen op, itereer daarover en maak er niet een enorm verhaal van. Dat is niet nodig. En de laatste is, sluit aan bij de praktijk. En de praktijk bepaalt eigenlijk al de waarde. We zien in de praktijk ontzettend veel waarde wat eigenlijk al gewoon ontstaat uit de interactie van medewerkers met hun werkgever of studenten die buiten de deur komen. En sluit dus aan bij die praktijk. Ga eigenlijk kijken, in de afgelopen maanden, welke dingen zijn er misschien geleerd bij mijn medewerkers of bij mijn leerlingen in aanvulling op het lespakket wat ze aan het volgen waren of in aanvulling op de werkzaamheden die ze deden. Schrijf dat eens op. En zo ontstaan eigenlijk al de badges zonder dat je er heel veel moeilijke procedures of systemen of met een heel team heel erg moeilijk over hoeft te doen. Dus haal snel die praktische praktijkervaringen omhoog en dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren. Goed, tot zover denk ik. Zijn er nog een heleboel vragen toevallig in de chat, Jeroen? Ja, Steven, dankjewel voor je verhaal. Er is inderdaad een aantal vragen binnengekomen. De eerste van Albert, vervente vragensteller in deze sessie. En hij vroeg, kun je ook in een badge verschillende vaardigheden opnemen? Jazeker, dat kan. En dat kan eigenlijk op 2 manieren. We zien dat bij het klein beginnen vaak een badge een aantal criteria bevat. En wat er dan vaak gedaan wordt, is de vaardigheden die van belang zijn voor dat traject, die worden opgenomen in dezelfde badge. Maar wat ook kan, is dat je een badge eigenlijk gaat stapelen. Dat linkt aan die pathways waar we het eerder over hadden. Dus het mooiste is misschien wel, maar dat is soms eventjes voor de fase 1 gaat dat iets te ver. Maar op het moment dat je die community op gang krijgt, is dat zeker waardevol om te doen. Dat je het gaat uitsplitsen in kleinere badges. En wat het leuke daarvan is dan zie je ook dat één zo'n skill of vaardigheid die je in die badge schrijft, kan terugkomen in meerdere programma's, in meerdere badges. Dus dan krijg je ook vanzelf eigenlijk die constellation, die pathways, ik vond dat wel een heel mooi plaatje, die krijg je dan inzichtelijk door heel veel van die kleine badges aan te gaan maken en dat bij elkaar te gaan schakelen. Maar in praktijk, het is belangrijker om snel te gaan beginnen, dus het is niet erg om bij je eerste paar badges in die criteria best een hoop dingen neer te zetten, als het maar waarde is, het liefst in aanvulling op wat er al gebeurt binnen jouw context. Dus daar zijn, laten we zeggen, voorbeelden van, daar zijn richtlijnen voor, maar er is geen harde definitie vanuit de standaard. Je kan zoveel criteria opnemen als je wil. Oké, helder. Ik denk ook voor Albert een helder antwoord. Een vraag in relatie tot jouw voorlaatste slide. Met betrekking tot de quick start. Hoe starten jullie? Komen jullie binnen in bijvoorbeeld een stad als Deventer met het voorstel van wij zien die kansen voor badges en we zoeken daar partners bij? Of is het al een lokaal bedrijf of een lokale onderwijsinstelling die het voornemen heeft en jullie nodig heeft om stappen te zetten? Ja, goede vraag. Wij initiëren wat dat betreft heel erg weinig zelf. Dus we worden vaak gevraagd om mee te denken over wat het middel van badges kan betekenen in zoiets als de stad Deventer. Dus binnen Deventer is dat bijvoorbeeld opgezet door het ondernemershuis, die al heel erg veel bedrijven over de vloer kreeg, die al een kaart eigenlijk begon te vormen van wat zit er nou allemaal in Deventer, welke kennis en expertise is er al, die handmatig al mensen begon door te verwijzen van misschien moet je daar een keer heen of misschien moet je daar een keer heen. En toen hebben wij eigenlijk het middel badges ingebracht om dat gestandaardiseerd inzichtelijk te maken voor de stad Deventer. Dus wat we doen vanuit BadgeCollect is meedenken met sessies. Dat kan met de Canvas sessies zijn als dat van ons gevraagd wordt. Het kan een stukje meebouwen zijn. We zijn ontwikkelaars, dus we kunnen een custom koppeling leggen met dingen die er al zijn. Maar wat we vooral doen is vertellen wat is er mogelijk en wat kan het middel badges brengen binnen een lokale context. Dus we hebben geen verstand van hoe een stad als Deventer opereert of hoe de zorg precies in elkaar zit of wat er precies nodig is voor een bepaalde onderwijsinstelling. Maar we zijn wel heel enthousiast over het middel badges, dat kennen we door en door. En door eigenlijk elke keer expertise en technologie met een open standaard op een open source manier bij elkaar te brengen, kan je heel erg snel meters maken. Een soort van relatieplanet voor leerervaringen, zeg maar. Ja, dat klopt, ja.
Een hele praktische vraag. Stel je hebt een badge bereikt of een badge behaald en je wil hem op LinkedIn zetten. Ja. Hoe doe je dat? Ja, hele goede vraag. Ja, dat is een klein beetje afhankelijk van het platform wat je hebt, maar het merendeel van de badge-platformen, als je dus naar je rugzakje gaat, je portfolio of je backpack, en je klikt de badge aan, dan zit daar gewoon zo'n hele grote share-knop, die wel bekend is denk ik van allerlei andere mobiele applicaties. Dan druk je op delen met LinkedIn. En dan vervolgens zal je doorverwezen worden naar LinkedIn, waar het plaatje staat, de titel en een korte omschrijving van de badge, die je eventueel nog kan voorzien met je eigen berichtje. En dan druk je op post en dan staat hij er. Kind doet de was, dus eigenlijk. Ja. Laatste vraag van Engelien. Er zijn op een gegeven moment heel veel aanbieders. Mm-hmm. Hoe vinden mensen die een vaardigheid willen leren de juiste cursus? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat heeft een tweeledig antwoord. Dus één is dat je als platform moet streven om de vindbaarheid van badges zo hoog mogelijk te maken. Dus wat we bijvoorbeeld doen bij BadgeCollect is we voegen nog meer metadata toe aan een badge. Denk aan categorieën, denk aan raamwerken, het ESCO-framework, denk aan 21st century skills. En door bij het aanmaken van de badge eigenlijk meteen al een aantal categorieën aan te klikken, is het voor iemand die op zoek is naar een badge heel makkelijk om die badge te vinden. Want die klikt gewoon aan, ik ben in die en die en die categorieën geïnteresseerd en alleen die badges lichten op. Tweede antwoord op de vraag is wederom die endorsements. Dus op het moment dat jij bent aangesloten bij een aantal collectieven of samenwerkingsverbanden, of je bent inwoner van Deventer of je bent leerling van die scholengemeenschap, dan kan je dus ook kijken van welke badges worden geëndorsed door het ondernemershuis in Deventer of door die Q High School. En dat kan je dus ook helpen om sneller de badges te vinden die voor jou op dat moment in de tijd relevant zijn, omdat jij ook onderdeel bent van diezelfde community als die de endorsements heeft gezet. Mooi, dankjewel. Dank voor de antwoorden, dank voor de presentatie. Ja, dank voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Ja, super fijn. Ik wil Femke vragen om erbij te komen en af te sluiten. Ja, voor de afsluiter wil ik jou graag vragen om alles wat we nu hebben gehoord toch te proberen nog kort samen te vatten. En dat doen we even aan de hand van een mentimeter vraag. Welke mogelijkheden zie je binnen jouw organisatie voor het gebruik van open badges? Dat is de vraag aan jullie in het publiek. Komt al wat binnen. Trojan mice experimenten, zegt iemand. Ja, ik kan niet voorstellen dat er niet meer mogelijkheden zijn naar deze hele sessie. Dus we wachten nog even. Komt er nog meer binnen? Leren ecosysteem Heerenveen. Kans ook voor de gehele provincie, zeker. NT1'ers die slechte ervaringen hebben met leren. Om ze zo weer zin in leren te laten krijgen. Ook een hele mooie. Badges voor medewerkers van de bibliotheek. Samenwerking bouwen aan ambitie. Empowerment van mensen. Ik denk dat dat ook zeker een hele mooie is. Nou Jeroen, kun je hier wat mee? Ja, dit zijn allemaal hele mooie antwoorden. En ik denk dat je eruit kan halen dat je badges kunt inzetten natuurlijk voor de buitenwereld, maar ook voor je eigen organisatie. Dus in die zin, als je het hebt over een Trojan mice, of een Trojan mouse in dit geval, zou het werken met badges ook een reden kunnen zijn om juist aan de deskundigheidsbevordering van onszelf te gaan werken. Dus dat is een hele mooie. Ik denk dat er ook wel uit naar voren komt dat lokale samenwerking heel belangrijk is. Dus noem het een ecosysteem. Ja. Nou, daar zijn een aantal voorbeelden van. Ook een aantal al hele relevante actuele ambities. Ook vanuit de bibliotheken in Friesland. Dus wanneer we daar badges aan kunnen koppelen, snijdt het mes aan twee kanten. Nou, empowerment van mensen, dat kun je natuurlijk koppelen aan deskundigheidsbevordering en überhaupt, ook over de NT1 doelgroep. Je hebt een slechte ervaring met leren. Hoe kun je dat nou mooi maken door mensen niet in een schoolbankje te zetten, maar echt te waarderen wat iemand heeft gedaan. En dat vraagt dus iets van de professional, of degene, om dat natuurlijk te zien, maar ook de moeite te nemen om dat tot een badge te maken. Dus dat is een verplichting aan onszelf. Bouwen aan ambitie, dat is een mooi project in Noord-Friesland waar het heel mooi aan gekoppeld zou kunnen worden. Ja, de doorgaande leerlijn, zoals die hier staat, waarvan Steven net zei van, doe dat
misschien niet vanaf het allereerste begin, maar wanneer je natuurlijk al dingen hebt die eigenlijk dat maken. Nou, hoe zou je badges daar een plek in kunnen geven om het nog waardevoller te maken? En iets wat mij voornamelijk bijgebleven is uit de verhalen van Steven en Doug, is de waarde voor kwaliteit. Ja, dus een badge krijgt waarde als hij kwaliteit heeft. Wat dus betekent dat de leerervaring, in ons geval in een bibliotheek, waardevol moet zijn. En dat was mijn eerste connotatie met de Trojan Mouse van Doug. Natuurlijk is ons voornaamste doel om die leerervaringen voor de gebruikers van bibliotheken zinvol te maken. Maar het verplicht onszelf ook om te zorgen dat ons aanbod op een heel hoog niveau komt. Ja. Dus als we op die manier een Trojan Mouse kunnen maken van onze ambitie om met badges te gaan werken, om daarmee onze eigen kwaliteit te verhogen, dan hebben we volgens mij een supermooie mogelijkheid om een relevantie te winnen. Nou, mooi eigenlijk al bijna een antwoord op wat heb je nodig om verder te gaan met het doorvoeren van die open badges. Eigenlijk zei Jeroen het net al een beetje. Maar ik ben nog even benieuwd wat jullie daar ook over te zeggen hebben. We hebben heel veel kennis nu, maar hoe kunnen we dit als netwerk met z'n allen ook echt daadwerkelijk laten plaatsvinden. En ervoor zorgen dat die open badges er komen met alle mooie gevolgen van dien. Beleid binnen organisatie, keuze maken welk platform. Nou, dan moeten we Doc even mailen, hebben we net gehoord. Samenwerking, proeftuintjes. Ja, dit spreekt natuurlijk ook redelijk voor zich. We hebben ook afgesproken met de Friese bibliotheken dat we in het kader van Leven Lang ontwikkelen, wat voor bibliotheken een belangrijke maatschappelijke opgave is, om dit jaar 1 of meerdere pilots te gaan doen rondom open badges. Nou, daarin gaan we natuurlijk dit soort dingen tegenkomen. Zeker. Dus hoe ga je die samenwerking neerzetten? Hoe ga je de keuze maken voor een platform en daarbij ondersteund worden? Hoe draag je eigen beleid vanuit de organisatie daaraan bij? Niet geheel onbelangrijk. Nou, proeftuinen, pilots. En gewoon beginnen. Dat is eigenlijk wel een hele mooie. En dat gaan we dus ook doen. Dus wat we 4 jaar geleden niet hebben gedaan, doen we nu wel. Ja, mooi. Nou, dan de allerlaatste vraag. Hoe kunnen wij vanuit VERS je daarbij van dienst zijn? We wachten weer even. Ja, faciliteren, delen van kennis. Nou, dat doen we op dit moment natuurlijk ook, maar dat zullen we vaker gaan doen. En ik denk ook belangrijk om te benoemen, we hebben het nu de hele tijd over VERS en de bibliotheken. Maar voor ons, even indachtig het verhaal van Steven, dus juist dat lokale netwerk heel erg belangrijk. Ja, dus in het online publiek zitten ook mensen van andere organisaties, die voor ons natuurlijk super waardevol zijn om mee samen te werken. En omgekeerd hopelijk ook. Ja. Dus wanneer we dat kunnen neerzetten, noem het maar een ecosysteem, dan heb je volgens mij het startpunt om vervolgstappen te kunnen zetten. Ja, zeker. Nou, dan de allerlaatste vraag. Dit is meer een meerkeuzevraag, dus die heb je zo ingevuld. En ik denk dat we dan aan het einde zijn gekomen. Denk ik ook. Nou, dankjewel Jeroen. Heel graag gedaan. Ook dankjewel Doug Belshaw en Steven Verkuil voor het delen van jullie kennis. Dankjewel de mannen van de techniek. Super gedaan. En ook jullie dankjewel publiek voor de deelname, voor de goede vragen. En ik hoop jullie te zien bij een volgende Blikverruimer. En dan wens ik jullie een hele fijne dag. Ontjen.